Egaa akka jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo istuudantiga arraas irra deemuudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa 9ffaa yuunitii haaraa yuunitii 6ffaa waliin eegaluuf dhufnee jirra jechuudha. Arraaf kanaaf gartee barumsa keenya akkuma haala duraaniitiin baay'inaa waliin ilaalaa jirru. Yaanni keessanis koomentii jalatti na bira gahaa jira. Galatoomaa isiniin jaalladhaa. Thank you. Ammallee isiniin jecha maatii chaayinaalii keenyaatti warreen hin dabalaminis chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan maatii ta'a isiniin jecha viidiyoo garuu ammas laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Darataniin isin dhaammadhu jechuudha. Anaan gadandayyi tiyyaatti isin biraan jira. Kanaaf gartee isinis gartee barumsa irratti jajjabaadhaadha. Yaada keessan na biraan gaa isiniin jecha ammoo arra yuunitiin haaraan Afrikaans and the outside Afrikaadhaa fi outside yookaan gartee biyyoota alaa gartee kan gartee connection yookaan Afrikaadhaa wajjin qaban bara gartee 1500dha. Hanga 1880tti kan jiru baay'inaan as keessatti waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee uniting kun it is very important during the periods of the medieval periods of states medieval periods of Africans kan jennu jechuudha yookaan gartee the Africans yookaan gartee coastal areas of all coastal area of the Africans is controlled by the European country yookaan kan jennuun kan qabamanii fi the transatlantic slave trade kan jedhuu fi wantoonni baay'een gaa this is unity kana keessatti gartee pre-axional yookaan gartee presence Africans origin yookaan faces and the contact within the outside of the world addunyaa wajjii wal qunnamuu kan jenne sun baay'inaan as keessatti ilaalla. Lastly it is explored to the mainly the contact along the gartee legitimate trade kan jennuun jira. Akkasumas trades while the western African central jiddugala wantoota baay'eetu jira jechuudha as keessatti kan laallu jechuudha. Akkasumas transatlantic slave trade dabalatee baay'ina isaanii gaditti ilaallaa jechuudha. Kanaaf gartee takkaffaa irratti wanta jiru jaata contact within the outside of the world addunyaa biraatti wajjin akkamiin wal qunnamtee Afrikaan gartee akkamitti baay'ee isaaniitii wajjin wal qunnamtee hariiroon isaan jidduu ture maal fakkaata kan jiru jechuudha. Poorchugaaliin dhufee jalqaba irratti Poorchugaal was European country taate established early jalqaba kontaaktii Afrikaa wajjin tan gaggeessite isiidha West Afrikaa dhufte jechuudha. When the Portugals first sailed out of their voyage of exploration is West African coast reached Indians Wales their distance objective jennaan jechuudha. Kana jechuun yeroonii fi Portugal when the Portugals first jalqabaaf sails dooniiwwan si oofaa dhuftu imala gaggeessaa exploration yookaan babal'ina gaggeeffachaa yookaan gartee yogguu dhuftu West Africa coast qarqaraawwan gartee lixa Afrikaa kanatti yogguu dhuftu reached to Indian gartee Indiyaa qaqqabuudhaaf was distance objective kaayyoon isaanii dheeraan the distance objective of where India dhaqqabuudha jechuudha. Akkuma gartee unity afraffaa qabi. Wanti kun ijoon gartee the inland trade route is blocked the Ottoman Turkish hin jenne karaa lafaa gartee akkuma Ottoman Turkiin block gootee qabattee jirti. Kanaafuu isaan gartee karaa itti Indiyaa dhaqan galaanarra Indiyaan tun Faaristiidhaa mi ardii Eeshiyaa keessa baafa godhaa miti. Achikkatti dhaqan barbaadudha. Objectiviin yookaan longest distance objectiviin kaayyoon isaanii dheeraan jechuudha. Akkasumatti Western African goldii qabachuudha. Iddoowwan daldala bikka Mansaamuu Saanfaan irraa tujjaaran san jechuudha. Warqee bikka san Portugal achi barbaaddi jechuudha. Kanaaf gartee their immediate goals was the past Muslims, Arabs, North Africans and again directly access to the gold of producing regions of Western Africa is in immediate goal in isin gartee past Muslims Muslimota Arabaa keessa dabruudhaa fi akkasumatti Northern Africa keessa again directly bikka isin argachuu barbaaddu iddoo West African golditi jechuudha. The end of the Portuguese within the major source of the national wealth dha. Gartee national wealth akka ta'an akka guddatanii fi gartee iddoo san qabachuun isaanii jechuudha. Akka isaan dinagdee isaanii guddifatan kan isaan taasisuu fi gartee akkasumatti waan siis achiif milkaa'inni gartee weelzii ta'uu isaanii iddoo goldii qabachuun isaanii sun is proof further akka isaan exploration yookaan imala argannoo fi babal'ina discovery yookaan adda addaa argannoo voyage akka isaan gaggeessan isaan cimsa waan taateef qabeenyi goldiidha baay'ee isaan barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gartee Henry the navigators the Portugal's prince sponsor namtichi mootiin Henry navigator jennuun Henry imalaa jennaan prince sponsorate yookaan gartee Portugal explorations yookaan gartee warreen exploration gaggeessan kan Portugal jechuudha. Africans mainly driven by the two desires
the spreading the Christians and establishing Africans as mainstay of Christian against of Ottoman empires akka godhaniif jechuudha. Kanaaf gartee namtichi kun gartee Africans mainly driving gartee akka isaan dhaqan by the two desire Afrikaana gartee bikka barbaadan bikka century of goldiidha akka gartee gaanii fi akkasumatti amantaan kiristaana akka babal'attu maaliif Afrikaa tana baay'ee siidhaa gartee Northern Afrikaa kana hundarratti gartee Ottoman Turkii ni deddeemti waan taateef Ottoman Turkii kana gartee against godhuudhaaf baay'ee isaanii amantaa kiristaanaa furchiisuu barbaadaa jechuudha. Portugal also had an objective to create commercial link within the Africans gartee baay'ee daldala kaayyoo qabu ammata Afrikaatii wajjin gaggeessitee jirti jechuudha. In addition to kanatti dabaluudhaan the conquest weeraruun of the territory in the Africans gartee daangaawwan Afrikaa kan also meant that the Portuguese could use of African gold akka fayyadamtu taasisee jira. Gartee in addition to conquest weeraruun gartee Afrikaa tan also meant the Portugal could use akka fayyadamtu gold and the finance traveling along this new trade route gartee karaa daldalaa haariyaa argachuudhaaf wanni isin barbaachisu gold to finance dha jechuudha. Maallaqa fi gold akkasumatti traveling along this new trade route India gahuudhaaf getting safe to pass through the Africans could also open of inter-Indian Ocean to directly Portugal's trading dha. Kanaaf getting godhuu barbaadde jechuudha. Getting safe pass through dabruu barbaadde. Africans could also open banuu barbaadde. Africans inter-Indians Oceans directly Portugal trade gahuudhaaf yookaan gartee faaristii gahuudhaaf Afrikaa irratti gartee daldalootaa fi iddoo buufataa qabachuun baay'ee isiidhaaf murteessaadha. Eenyuuf gartee Portugaaliif. Ceuta bikki jennuun tun jechuudha lafa toneessa. Was the first step forwarding Portugal exploration gartee babal'ina yookaan imalloonni gartee warreen cross godhanii Atlantic as gartee Atlantic coast in this bara 1415tti kan dhufanidha. Kings Joe kan jennuun jechuudha yookaan the first yookaan John the first and the sons organized expeditions kan gaggeesse imala jechuudha to the conquer weeraree jechuudha. Ceuta lafa jennuun tana that is gartee lie to cross in the gartee straits of Gibraltar qaxxaamuruudhaan Strait of Gibraltar boon Strait Gibraltar bakka jennuun tana qaxxaamuruudhaan on the coast of the Northern Africa qaxxaamuruudhaan Ceuta ga'e yookaan gartee especially in the today bikkaarraan tana Morocco jennuun tana Ceutaan tun qabatanii jechuudha bara 1415tti jechuudha. Portugal ammas stayed ni dhaabbatte in the part of the Morocco keessatti jechuudha from the bara 15 hanga 1415 hanga 1769tti along the periods of the gartee constant war waraana wal dhaabbata Morocco wajjin gaggeessan since Portugal's presence was not accepted garuu Portugal Morocco qabachuu hin dandeenye Moroccoon firraa deebistee firraa dhorkitee jechuudha. Kana finally in the 1432 gartee xumura irratti 1432tti Portugal reached ni qaqqabde Cape of the Bajandor bikka jennuun jechuudha. Furthest south western of the Ceuta isa kibba yookaan lixa Ceuta Moroccoodha hiqabatte qarqara galaanarra guutuu Morocco xiqqista kaafillee seenuu hin dandeenye firraa dhorkanii on the shores of qarqara galaanaa jechuudha. Atlantic coast qarqara galaana Atlantic. Similarly Portuguese explorers and the name of the Nuno Tirisato kan jennuun reached the Cape of the Blank bikka jennuun qaqqabe. Further south along the Atlantic coast bara 14 gartee 40 takkatti qaqqabeeti ichi deekanii jechuudha. Kanaaf gartee Portugal qarqara galaanaarra qaqqabattee akkana naannootii Afrikaa tana gama gadiitiin Indiyaa qaxxaamurtee galaana guddaa Indiyaadha Faaristii yookaan Hindii dhaquu barbaaddi jechuudha. Gartee Senegambia bikki jennuun Senegambians Portuguese arrived ni dhufte on the shore of the Sierra Leone qarqara galaana Sierra Leone bara 1460tti and stayed achittis ni dhaabde until the gradually declines leaders in the world explorations and the 16th century keessatti baay'ee isaanii stayed there until their gradually hanga declines as leadering seenii qoftutti jechuudha. In the world explorations jaarraa 16ffaa keessatti iddoo sanittis gartee establish gootee wanta dhaabdee jirti buufata jechuudha. In the West Africaattis amma Senegambia was one of
of the early region naannoo jalqabaaf affected taate by European Trade daldala Eurooppaa irraatiin gartee baay'ee kan affect taatee miidhamteedha. Senegambia has states also the proved the enslaved peoples of Europeans purchased from the early century. Jaarraa saniif kan gartee iddoon proved is slaving gartee irraa purchase ta'u bitamu early gartee jaarraadhaaf gartee eenyu jechuudha. Tilmaamaan gartee jaarraa saniif eenyu jechuudha. Senegambiyaadha jechuudha. Gartee Faraabs the third of all enslaved Africans irra caalaan garboota Afrikaadha third of all gartee sadaffaan harka sadii gartee export dheessarraa ta'a jechuudha. 16th century in the comes from the Senegambia bikka jennuun tanarraa fi'amaa jechuudha. Senegambiyaa bikka jennuun tanarraa fi'amanii deemfamanii jechuudha. Kanaaf gartee itti aansee immoo Gold Coast in the course of explorations of the West Africans is Portugal is encouraged the variations African kingdom baay'ee isaanii ni jajjabeessite jechuudha. In the course yookaan gartee coursein yookaan barumsi of the exploration idha kun yookaan imalli babal'inaa fi argannoodha of the Western African coast qarqaraawwan Afrikaa kibbaa fi Afrikaa kibbaa Portugal akkasumas encouraged to variation African kingdomoota baay'ee jajjabeessite. One of such kingdoms of Ghana Gold Coast kan jennuun akkasumatti some of the controlled boodani to'atte jechuudha kingdomii kana substantially deposits of gold kuusaawwan gartee goldii isaanii in the soil isaanii salt biyyi wanta soogiddi isaanii akkasumatti enslaved peoples slavery irraa fudhatte and other waa hedduu irraa fayyadamte jechuudha. Akkasumatti in bara 1482tti the Portugals is built ni ijaarte their first permanent qubsuma yookaan first permanent jechuudha. First permanent trading daldala gartee jalqabaa dhaabbataa jechuudha. Post known as eessatti jechuudha. Castle of the Illuminati on the western coast lixa yookaan qarqara galaana Afrikaatti jaarte jechuudha. Coast yookaan coast gartee castle mana mootii jechuudha. Castle of the Illuminati tan jennuun Castle of Elamina mana mootii jaarte Western African Coast qarqara galaana lixa Afrikaatti jechuudha. Present day of Ghana bikka arraan tana isa jennuun jechuudha. Ghana jennuun itti jechuudha. The fortress is constructed ijaarte akkasumatti protected Portugals ni eegumsa goote jechuudha. Protected trade daldalarratti eegumsa goote from Europeans is competition itti hirmaachuu biyyoota Afrikaa irraa gartee Awurooppaa jechuudha. Isii malee akka biyyoonni biraa gartee ittiin hirmaanne barbaadde waan ta'eef jechuudha. And hostile Africans still stayed gartee akka gartee isii jalatti turu jechuudha. However, the intensive contact of gold coast within Europe also lead to the importation idha jechuudha. Kanaaf gartee wanni siin barbaadu contact of the gold coast yookaan qarqara bikka goldiin jirtu warqeen jirtu barbaaddi gartee Europeans also lead to the importation baay'ee gartee hoggansuu taatee gartee hogganuu barbaaddi jechuudha. Akka gartee importationitti gartee import godhutti biyya isaaniitti akka goldii guurratan lead godhuu barbaaddi waan qool bikka gartee goldiin jiran gartee Portugaliin jechuudha. In addition to the spread of Americans crops and notably maize and the cassava gartee midhaanonni gartee Ameerikaadhaa kanneen akka maayisiidhaa fi kaasaavaa jennuun kun hundinuu South Africaatti dhufanii gartee West Africaatti dhufanii akka isaan oomishaman gootii jechuudha. Akka isaan gartee achitti qonna permanentii dhaabaniitiiti achitti qonna gaggeessaa turanii jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Kanaaf gartee the success of the corpus in the western and the central Africa is believed to have contributed to the population growth in the 16th and the 17th century. Gartee midhaan Ameerikaa irraa fiddee achitti oomisha guddaa gartee dhaabdee godhuun kun ummata guddisuudhaaf gumaacha guddaa godhe. Contributions population growth guddina ummataatiif jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessatti gahee guddaa taphatee jechuudha. During the 17th and 18th century gartee yeroo jaarraa 17ffaa fi akkasuma jaarraa 18ffaatti other European powers biyyoonni Awurooppaa biroodha. Isin jaarraa 15ffaa fi 14ffaa keessa 16ffaa keessatti hirmaachaa turte 17ffaa 18ffaa keessa ichitti dhufaniiti isiidha wajjin gartee morkii godhuu eegalan jechuudha. Adventure such as Dutch faan biyyoonni Netherland yookaan biyyi Holland biyyi Dutch
tan jennuun maqaa sadii qabdi. English yookaan Faransaay faan isii wajjin competitionii yookaan dorgommii Afrikaa irratti godhuu eegalanii jechuudha nuti inni qabannaa jechuudhaan jechuudha. Kanaaf for overseas trade tu eegale jechuudha yookaan gartee daldala galaanarraa jechuudha. However, the principles of early struggle to dhufe yookaan gartee walitti gartee fincilu jechuudha between Dutch fi Portugal jidduu jechuudha. Within the lost of eliminate bika jennuun tana ni dhabde jechuudha bara 1642tti to the Dutch the Portugals left to ni baate gold of the coast permanent keessa warri Dutch kun bika eliminate jennuun tana tan gartee post yookaan buufata dooniidhaa itti dhaaban tana keessa ni baasanii jechuudha eega wallalan booda jechuudha. Kanaaf kanatti aansee ammoo slavery gabrummaan maali jechuudha. Gabrummaan maali kan jiru jechuudha. Gabrummaan maali kan jiru jechuudha. The process of the man being is owned to the others yookaan gartee adeemsa yookaan namni tokko nama tokkoon abboomamee dhiibbaan irratti gaggeeffamu yookaan gartee waanuma namni sun ji'a godhu qofa godhudha. Slavery gabrochi jechuudha gabri. Traffic slaves was not new. Gartee haalli traffic slaveedha kun gartee haaraa miti. Maaliif haaraa miti jee haaraa miti. Eessatti it has a long history seenaa dheeraa qaba in eessa keessatti Afrikaa keessatti Europeans and Asia keessatti akkasumas seenaa dheeraa qaba in the 15th century jaarraa 15ffaa keessatti it is continued kan itti fufaa turedha at the fairly state kan gartee fairly state kan gartee dhaabbateedha jechuudha leeviliin isaa sadarkaan isaa kan gartee jaarraa 15ffaa fi 16ffaa keessaa osoo bichaa hin ta'in durirraa jirudha. The primary markets for enslaved Africans was Southwestern Asia. Magaalaan jalqabaa yookaan gartee tan daldalli yookaan gabraa itti gurguramaa ture ozoonii fi gartee Trans-Saharan trade Trans-Atlantic slave trade hin eegalin gartee Asiaadhaatti jechuudha yookaan Asiaadhaatti jechuudha. Kanaaf where most of enslaved peoples were used to the domestic servant hojii mana keessaa hojjetanii mana namoota dhuunfaa keessa captivating from the Nubia irraa dhufuudhaan where the transported ni imalan downs of Nile Egypt keessaan kutuudhaan aana shantii faaraa agartee pharaonic time yeroo ashamti pharaonicidha gartee akkasumatti Egypt dhaqanii jechuudha Egypt keessatti gahee adda addaa taphatan Nubia irraa. Some of where also the transported cross of the Saharas kan garii immoo gammoojjii Saharaa qaxxaamuraniiti Northern Africaadhaan Rome dhaqanii jechuudha biyya Roomaa jechuudha yeroo durirraa jira jechuudha. In the contrast others were sent to out of north east akkasumatti gartee kan biraa immoo north east keessa karam ergaman jechuudha others were sent to karam north east gartee kaaba bahaatti Afrikaatti ergaman tuulabarsi hojiidhaaf jechuudha gartee tuulabars in the Persian Gulfidhaan yookaan gartee galoo galaana Pershiyaatii fi Indian state gartee gara Indiyaatti ergamanii jechuudha kabiraa ammoo all of those numbers isaan hundinuu seems small when they compared to with yerooniif isa kana qabnu hunda kana fuunee walitti qabnee garuu ammoo Trans-Atlantic slave trade daldala gabraa kan jaarraa 16ffaa keessa galaana Atlantic dabaree gartee ardii Ameerikaa deemsanii wagguu wal bira qabnee isaan kun hundinuu seem smallidha yookaan xixiqqoodha jechuudha san daldala guddaadha jechuudha. Kanaaf most often the several is manifested in the lives of those categorized as the servant wanni isaan kun gartee slavery garboonni kun hundinuu gartee kan irratti jiraatan gartee lives of those categorized servant tajaajiloota adda addaa service dachii faa qoqqootuu akkasumatti appreciate wantoota adda addaatiif dorgommii gaggeessanii gartee achi booda barnoota baratanii achi booda irratti hirmaachuu or slaves gartee akka gabrummaatti jechuudha. For example mee fakkeenyaaf in the ancient civilization yeroo qarooma durii Awurooppaatti Asias and the Africas is persons is defined as slaves were distinct social group whose lives were gartee routinely controlled by other gartee kana jechuudha. Yeroo qarooma durii keessatti gartee Asia dabalatee Afrikaa keessatti namni tokko persons is defined kan ibsamu as slaves jennee were
distinctly social group in takka yookaan gartee gruppiin hawaasa whose live guniif jiraatan were rawly controlled hogguu to'atamanii jiraatan by others nama biraatiin hogguu to'atamtee jiraatte gabra taataa jechuudha. Gabra jechuun nama biraatiin to'atamee jiraatu jechuudha. Qaroomina warra dur keessatti akkasitti jechuudha. The expansion of long distance trade gartee babal'inni yookaan gartee karaa dheeraa daldala karaa dheeraadha jechuudha. Many of early king of the Mali irra caalaan gartee king of the Mali dha akkasumatti Songhai dha and the other states is promoted guddisanii turan use of slave gabra fayyadamanii turan labal agriculturally irratti isaanummaan warrummaan Afrikaa kunu jechuudha. Gabroota fayyadamanii turanii jechuudha. Songhai fi Maliin faan jechuudha. Benin faan amma western Africa tan argamtu tun jechuudha. Biitti tun for example large numbers of slave qabdi gabroota baay'ee used to in the agriculture qonna irratti kan hojjechiifattu jechuudha. The slaves who were is a private property jechuudha. Private property qabeenya nama dhuunfaati. Their owners kan namni tokko qabu or symbolized wealth and prosperity yookaan isaan maal eeganii badhaadhinaa fi tujjaarummaa ta'eenyu dalagan jechuudha. Nama dhuunfaatii fi yookaan mootummaan bitatu mootummaaf dalaganii namni dhuunfaa yoo bitate nama dhuunfaatiif dalaganii jechuudha. Nama dhuunfaatiif dalaganii jechuudha. Kanaaf gartee haalli gartee kaartaa irratti jiru kun maal nu argisiisa seete transatlantic slave trading source isaa isarraa akka ka'u jechuudha. Kana kaartaa irraa ilaaluu qabdanii jechuudha. Kanaaf ammoo therefore the expansion of slave market magaala babal'inni yookaan magaalaa garboota jechuudha. The century before the transatlantic slave trade took off was much of the functions of local political as it was the economy dha jechuudha. Kanaaf ozoonii fi transiin gartee atlantic slave dhufin jira eessa qabatanii jiran functions of the local policy yookaan gartee siyaasa yookaan gartee biyya yookaan gartee lookaalii yookaan ganda keessaati as it was economically kan isaan hojjetan jechuudha. It is important baay'ee barbaachisoodha. Note that long before the transatlantic slave trade duratti jechuudha. Enslaved Africans were beginning sold to gurguraman garboonni Afrikaa irraa fudhatamuudhaan siraan Saaraa qaxxaamuruudhaan Saaraa gammoojjii qaxxaamuruudhaan Meeditiraaniyaa galaana Meeditiraaniyaa imalchiifamuudhaan Eeshiyaan maayinoroota yookaan jiddugaleessa Eeshiyaa biyyoota Arabaa kana keessa geessanii gurgurataa turan.